This is NDTV. And you're watching NDTV Hindu. Reaches out to her estranged ally after NDTV decided to call it quits. Amma writes to Vaiko, says she is hurt by his decision. NDTV breaks its deadlock with another ally. 41 seats of the DMDK have been identified. Poor enforcement of the helmet rule brings the public together to spread awareness about road safety. If Dhoni can wear a helmet, why don't you wear it? Tell the parents. Pull up everyone. Sachin's quest for a century of centuries is dashed. India set a target of 269 for the West Indies. And it's not another manic Sunday. Chennai splashes a rainbow of colours as holy celebrations are underway. A very good evening. You're watching the news tonight with me, Divya. Here are the other top stories from across the globe. US leads the coalition barrage with over 100 cruise missile strikes. Reports of B-52 stealth bombers attack a major Gaddafi airfield. Western leaders unite against the Libyan leader. He claims dozens of civilians have been killed over there in these clashes. And moving on to our other top stories on the news tonight, in an apparent effort to reach out to her estranged ally, Jayalalitha has written a letter to Vaiko saying that she was saddened by his decision to pull out and said her respect and affection for him will continue. The Vaiko-led MDMK is the latest entrant to the seat-sharing fallout. The MDMK was unhappy as it wanted 21 seats, but Jayalalitha was willing to give only 12. The party's long-term alliance with AIADMK could not withstand the pulls and pressures of seat sharing, and the former decided to call it a day. The MDMK have decided to boycott the assembly elections in Tamil Nadu and Puducherry. And in her letter to Vaiko, Jayalalitha says, and I quote, "I have always had goodwill and affection for Vaiko. I am hurt by Vaiko's decision to boycott elections. I have always treated Vaiko like my brother," unquote. And while the long-trusted ally is out, but the AIADMK's newfound ally, the DMDK, has identified 41 constituencies. The two have broken their deadlock after another marathon meeting. They have settled their differences over constituencies, and the 41 seats for the Vijaykanth-led party have been identified, and the announcement will be made soon. DMDK Presidium Chairman says his party founder and actor Vijaykanth would approve the new list, after which the two parties would sign a formal deal. And it was a Saturday night party at the DMK camp. The party supporters cheering for the granddaddy of freebies. Chief Minister Karunanidhi released the DMK's election manifesto, wooing a cross-section of people. But the public at large seems critical of the sobs being doled out. Here is how the DMK's poll pledge has gone down with Chennaiites. அரிசி தராரு, கிரைண்டர் தராரு, மறுபடியும் இந்த ஆட்சி வந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ராஜலட்சுமி அவனில் நாங்கள் இருக்கோம். இது வரைக்கும் டிவி வரல. 2000 ரூபா அந்த இதுவுக்கு கொடுத்தாங்க, அதுவும் போய் கேட்டால் கொடுக்கல. அப்புறம் என்ன டிவி கொடுத்தா மிக்சி கொடுத்தாங்கன்னா யார் கொடுக்க போகிறாங்க? அவங்க ஆளுக்கு தான் கொடுக்க போகிறாங்க. பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கணுன்னா நேரடியாக ரேஷன் கடை மூலியம் கொடுக்க நல்லாயிருக்கும். தான் அந்த ஓல்டேஜ்லாம் இருக்காது, சரி நல்லா இருக்காது, எதுவுமே கவர்மெண்ட் கூட நல்லா இருக்காது. இப்போ டிவியில் எங்கள் வீட்டில் வாங்கியிருக்குது, டிவி வாங்கினாலும் அது வெடிச்சு போச்சு. எங்கள் வீட்டில் புதுசாக வாங்கினா எல்லாருமே டிவி வெடிச்சு போச்சு. 100ல் என்ன 10 டிவி 5 டிவி தான் நல்லாயிருக்கும், மற்றெல்லாம் வெடிச்சு போச்சு. அது கொடுத்து வேஸ்ட்டு. அது பொதுமக்கள் எதாவது செஞ்சால் கூட நல்லாயிருக்கும். அதாவது டிவி மிக்சி இல்லாமல் வேறு ஏதாச்சும் ரோடு க்ளீன் பண்ணுறது, தண்ணி வசதி, அதை கொடுத்தா கூட நல்லாயிருக்கும். சைக்கிளில் வண்டி எதுவுமே ஓட்ட தெரியாது. அது மாதிரி நாங்கள் பஸ்ஸில் போயிட்டு தான் இருக்கோம். பஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் இங்கே இந்த ஊருக்கு ஒன்றும் வர்றதே கிடையாது. இதோ டிவி கொடுக்குறேன்னு நாங்கள் பாதி வீட்டுக்கு ஓடுது, பாதி வீட்டுக்கு டிவியும் ஓடலை. அப்புறம் எப்படி சிலிண்டர் கொடுக்குறேன் நாங்கள், அதெல்லாம் எங்கள் ஊருக்கு வர்றதில்ல. வெள்ளனி வரணும்னு சொன்னாங்க, இந்த வாட்டி அது கூட கொடுக்கல எங்களுக்கு. இன்னும் அப்புறம் என்ன கொடுக்குறாங்க நாங்கள் சொல்கிறது? பண்ணுறாரு, ஆனால் எங்களுக்கு எதுவும் வர மாட்டேங்குது இது வரைக்கும். அரிசி தரேன்றாரு, கிரைண்டர் தரேன்றாரு. இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன தரேன்னு சொன்னாரோ அதெல்லாம் செஞ்சுன்னு தான் இருக்காரு. அதனால் இதுவும் ஓகே, எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயந்தான். எனக்கு இந்த ஆட்சி ரொம்ப நல்லா இருக்குது, சிறப்பாக இருக்குன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன்.
ஐடென்டி கார்டு கேட்குறோம்ல, அது கொடுக்க ஒருத்தருக்கு பேர் வந்துருது, ஒருத்தருக்கு பேர் வரலாங்கிறாங்க. இருந்தால் தான் நாங்கள் போய் ஓட்டு போட முடியும். அதில் எப்படி ஓட்டு போட முடியும்? எல்லாராலையும் கவர்மெண்ட் காலேஜில் படிக்கிறதுன்றது முடியாத காரியம். நிறைய தனியார் கல்லூரியிலையும் கம்மி ஃபீஸு கட்டுற காலேஜெல்லாம் படிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கும் பார்த்து நடுத்தர மக்களுக்கு லேப்டாப் ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இலவச பஸ் பாஸ்லாம் கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் பெறுறாங்க எல்லா சலுகையும். சுயநிதி கல்லூரிங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கிறதில்ல. அதெல்லாம் நீங்கள் தான் பார்த்து இனிமேல் தான் கொடுக்கணும். Moving on, numerous birds, including migratory birds, were killed in parts of the northwest side of the Pallikarnai marshland left charged when a fire started around 4 p.m. last evening. Environmentalists say most of the damage was because the fire was doused only hours after it was reported to the authorities, and that it would take many bouts of rain to restore the burnt areas of the marsh to a good condition. The fire is said to have gone on for more than 4 hours. The Forest Department is likely to take a call as to when the damage assessment can be done. Meanwhile, sources have alleged that the fire may have been set off by encroachers, since the fringes of the marshland have a history of reportedly being taken over gradually by encroachers. Pallikarnai is a crucial wetland for flora and fauna, but also acts as a natural water drain for the whole area. நார்த் வெஸ்ட் சைட் ஆஃப் தி பள்ளிக்கரணை மார்ஷில் வந்து ஸ்மோக் வந்தது. இதை பார்க்க என்ன ஸ்மோக் வருதுன்னு இந்த குப்பை எரிதான் என்னென்னு வந்து பார்க்குறச்ச ரீஃபெல்லாம் எரிஞ்சிட்டு இருந்தது. உள்ளே ரீஃபுங்க தான் எரிஞ்சிட்டு இருந்தது, குப்பைங்க தான் இல்லை. இது எனக்கு பார்த்த உடனே ஒரே ஷாக் ஆகிடுது. உடனே நான் வந்து இப்போ ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட்டு, போலீஸு, மீடியா பீப்புள் எல்லாருக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணினேன். தாய் பறவைகள், சேய் பறவைகள், அதுக்குள்ள இது முட்டைகள் எல்லாமே நிறைய அழிஞ்சு போச்சு. Still ahead on the bulletin, the US continues to assault as Gaddafi vows a long war. More on Operation Odyssey Dawn when we come back.